abịa na the issue gbasara isi Nnamdi Kanu ọ pụrụ na track. Yes, ọ pụrụ na track. I will say it that way. Maka na mgbe Nnamdi malite, that time anọ m Owerri then, I was thrilled. Na enwere onye na-ekwu ihe a anyị busi n'obi. Na enwere onye na voice out these our emotions. Ya mana our topic our discussion ma anyị gacha anata na mgbede. We are following it. Mgbe emere arrest, the demonstrations na-aga. Emesịa a release ya. That was when I thought na oge a modify kwa his struggle, because the struggle suppose in a feel the other events na happen na a carry along. Now, o create go the awareness. A lot of Igbos are joining go the thing. He believes in all that time ko kwesịrị bring the Igbo together. Enwezie reasonable discussion towards that agitation. Mana I ga-achọ the full-fledged agitation. Ke ụzọ ọzọ anyị ga-esi mee. Maka na isi nkwuo, Nigeria ekwesịrị remain otu ọ dị. Ruo ma echi, ịwọcha ife niile na-eme now, the insecurity dị na north, nke dị na bai, o gosi na something is wrong with our country. So Nnamdi Kanu adịrọ wrong to point it out. He was bold. Ọ na-ekwu onye ọ na-adị ekwu then. Mana mgbe o mechazi, after enyechara ya bail, o follows that bail condition. Ba ka m bịa sịwa, no, this our brother. Ọ dị enwetachakwa n'ihe a. Due to watch our leaders dugoro ndị Igbo. Aka m na-ebelu Nnamdi Azikiwe. Yes. Nnamdi Azikiwe came back in 1934. Mgbe o si obodo Igbo nata. At that particular point in time, o nwere ihe ndị Igbo nwe. Abịa na literacy level all the very low. The Yorubas they dominate. The Yorubas amalitego ebe 1800. Gawa school, nwee a lot of mission school. Ịghọtago ha nwechago ndị gụrụ akwụkwọ gumiri agumi. Bahi odibere otu ha n'ala Igbo. Mana within the gap of 26 years or thereabout, Nnamdi Azikiwe changed the whole thing. O changiri ya na ọbịa na-anụsa ndị ọcha ọgụ, o jiri egbe. Mana o persuasion, pressing the right button, sensitizing people, carrying people along. I believe na a leader ga-abịa gate kwe ya right na ala Igbo ga-follow kwe the same pattern Nnamdi Azikiwe si chịkọkwa ndị Igbo. O chịkọrọ ndị Igbo by force. O mere unu esoro m mgbe unu. Kama o chịkọrọ ndị Igbo by na-akpọku ha na-ama ihe wu nsogbu ndị Igbo na-fill those holes, those gap. Mgbe ọ bịara fụ na ndị ọcha the British banks enwere adịghị help traders ndị Igbo. They floated ACB, African Continental Bank. Amalite na-enye our traders loan. Mmadụ dịka Mpo Ojukwu mechara were ego mpe ya nụọ ọgụ. O benefitiri from Louis benefitiri from ACB. We float up transport company ya. So Zik nwere rule o playere. Onye ọna na-achọkwa ka ọ bịa duo ndị Igbo kwesịrị ịga follow that role. Maka onye ma wepụtara anyị politically, economically. Onye ma mere Igbo ji fụta iwe. So onye ọna na-abịakwa now na this struggle na ya chọrọ ka ọ dị mma maka the struggle enidro ka ọ dị mma ndị Igbo dịwanye. Ka ndị Igbo pụta iwe. Ka anyị balance ya ọfụma. Ka be anyị dị mma. It is a struggle. Onye ọna na-abịa eme ya kwesịrị follow that pattern. Ọ bụrụ ife a ga-eji aggression ebuwe egbe achọgharịwa ndị mmadụ mee ikwetere gị. Ọ bụrụ our nature as ndị Igbo. So that is where Nnamdi Kanu got it wrong. Obviously tinye aggression that thing need instead of using diplomacy. Daalụ. Ndị be anyị, unu kpọrọ nya bụ oku, anyị azago. Ugbu a, ị ga-abụ onye ọbịa na gbam n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ maọbụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị? Deere anyị ozi maọbụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụ. Daalụ. Agitation for Biafra. What do you have to say? Has it helped us as Igbo or has it destroyed us? Two things, help or destruction. Has it helped or has it destroyed Igbo? Go ahead. Good. As na achọ n'isi ọchụ eje n'ụzụ. Biafra was a child of necessity. Ndị Igbo anọkọta asị na ha achọ Biafra. No ife eme ede ji be enwe.
na ọgba aghara 1966 wee ihe give birth to Biafra. And that time, Ojukwu created a Biafra Obelivrugawu, a refuge or a sanctuary for ndị Igbo gbanatacha anyị. Then na aggression si from the federal government a na-emekwa expect ga-abịa from the federal government go create a sanctuary ga defend anyị. That was why eji nwee Biafra mgbe ahụ. Mana ana m ekwu na Biafra mgbe ahụ help okwu anyị. Mgbe m bịara compare the role Zik played during that first Biafra, mfu na ọwụ na anyị follow okwen pattern Zik na ọ karịkara anyị mma. Maka Zik was calling for dialogue. Though some of those countries recognize the Biafra then okwe for to Zik. Exactly. Onwe mgbe ha jere Organization of African meeting na Addis Ababa, Ojukwu bịa, Zik du ya bịa maka na mgbe ọgụ setiri ọ kpọkwara Zik si ya na ya bịa. Zik followed him maka na all of them fụsiri onwe ha n'Eastern region wu Biafra. Zik so ya na-esogharị ya then. So mgbe ha jewere die ewepụta the issues a ga-treat, ọwụ na issue Biafra dị there. The Nigerian delegation Awolowo na ndị otu ha wee kwuo that na charter eji form Organization of African Unity na ha nwere right to treat this thing, no internal crisis. Mana the reason ha ji kwere na treat ya na Zik ezigo na azụ gbazuo African leaders ndị dị involved, ọ gago ije azụ ụlọ meeticha ha si asị treat okwu a. So even though they treat it as the main item, the letter, went through it. So at that particular point in time, what Zik was doing was diplomatic warfare. Ọ na-achọ ka ndị ọwa fụ na-enwekwe n'ihe a na-eme ndị a. And I believe na na continue with pattern Zik, ya gara egbu anyị 3 million. Ọwụ na ya pụtara n'ụzị ọgụ si ngwa ka anụa, agara egbu anyị 3 million. Due to na if ọ na-eme na call international attention mba ụwa na-ama na onwekwe n'ihe na-eme ba na Zik na-ekwu maka onye Zik mgbe ahụ Zik asị na ịchọ ine ihe ọ na-ekwe gaa na mgbabara aja. There was the reverence our fathers nwere ebe ọ nọ, otu aka mba ụwa nwere ebe ọ nọ, so they were paying attention to what he was saying. Ịghọtago? So omume o mere then o ihe mbelivuru ekwesịrị ime, ọ bụrụ ịbanye chọwa Biafra nke ka anyị na ndị anụnwa ọgụ. Ọfụ na ọgụ ahụ ama efevo, ọgụ ahụ efevo bụkwa anyị. Anyị nụrụ ọgụ a, let me tell you what we lost. Ndị sịrị na Biafra adịbe favorable to us. Before, onye Igbo nwere need ije gawa Lagos ya na eme establish azụ ahịa. Port Harcourt was our own Lagos. Ebe ahụ ka anyị nwere ihe. Ugwu ọcha. We dominated it where our business is there. We lost it because of the war. We lost our properties there too. Or wasn't the mother egbu? Like the other episode they were. You see, those some families were wiped out. It is true. Some families in the egbu. So in anya what we have lost na this Biafran struggle. Ama akwa mgbe anyị ga-ege ya ma enyekwa anyị Biafra nwa. So afụrụ na Biafra struggle ya na ọ na-help ndị Igbo. Kama afụrụ m ya si na unu na-egwu. Anyị nọ anyị chekọrọ ihe niile anyị nwere wunye ndị n'obodo oyibo na-edonate to it. Ndị nọ na Nigeria some businessmen na-edonate to it. Then ka anyị wekwuru enwe na be anyị na-emebikwu n'iya infrastructures anyị na-abọn, anyị na-ekwu na schools adịrị enough, hospitals adịrị enough. Mana anyị bịakwa anyị na-agba ihe niile ahụ ọkụ na-emebi ya na-akpọ ihe ndị zoo. So sit at home anyị na-eme a lot of things anyị ji Biafra ahụ na-ekotere onwe anyị bụ arụ ka ọ na-agha anyị. Anyị na-ekotere onwe anyị eru na-awụ onwe anyị na-arụ. That is what Biafra is doing to us. So anyị kwesịrị inemi anya mara ma ụzọ anyị kwesịrị isi. Igbo integration movement na-ekwu we have to have a discussion on this. We're supposed to start discussing it. Mara ma ihe a ka anyị kwesịrị ime ma enwere other options. Ana m ekwu ya onye ma ofu ụzọ ama akwa ezi ọwụ na ọsọ ye Biafra ka ndị Igbo fụzi na ọya ụdịa only salvation na Nigeria. Ịma Igbo adị smart mana ama na Igbo dị smart. So I could see what next to do than this. You have a reaction? Well, my reaction is simple. Yeah, the Biafra agitation, like he said, is a child of necessity. It wasn't as if Nnamdi Kanu choba Biafra out of nothing or because of Mepar, just like I narrated earlier. However, we can't change the hand of time. What I think is Ayane Kuzoku solution.
the Biafra agitation are advanceable, of course, yes, everybody must agree to it because all 3 million people who during the first war account called the destructions well, both on our businesses and our infrastructures. Then yeah, Patasiketa and Kabidolu of late in the last 10-11 years, you can't count or put your hands to any positive impact to Ali, but apart from the destructions and carnage. At best, you go not stagnate. But for me, I believe not take backwards. And the solution is for a proper conversation. And that is why most time when I'm angry at our leaders, the crop of the parents, my own generation, were like Ndamuro in the 60s, 70s, and 80s. Okay, it can happen in the 80s, in the 60s and 70s. They haven't really done well. Yesterday, when I'm say the people who became leaders, who found themselves at the helm of our fair in Igbo land, among our own father's generation, were busy looting with reckless abandon. Just because if I no more pay need, right? The rest of they know because they were middle class, when we're just the super rich, they're connected to leadership, they plunder our resources. Then in ways they get on na talo half no biocha, you know, a religion. Na a compensate and obero ha mo jeje ni so everybody are relax and atalo nwe afia whether on a boka on a carpenter or relax. And then all of a sudden the mix of Biafra, a certain salvation abrozin ke ni igwe menwo onwe ke bianwu. So a lot of persons emotionally, because whether you like it or not, ndi Igbo are emotional being. That's why we are good traders. Sometimes when I didn't know Igbo, difficulty build something that will last for a very long time. So but what I'm saying is that we're seeing a very serious conversation around the Igbo ideology. About 15 senators of Igbo southeastern states, 15 and about 42 or 43 House of Rep members, and about 150 or thereabouts House of Assembly members, 5 governors. Ndi Ohaneze Ndi Igbo, as far as I'm concerned, have failed over time. But I believe that the next or the present crop of leadership should do better. And that is why it is incumbent on anybody not between 30 and 40 to step forward. Once you know that you have something to offer. That has been my own agitation. Everybody should step forward and join the system. Like, something to offer. Don't hide at home. Don't stay behind. You know, come out. Let us discuss about our future. I keep saying that if in the 70s and 80s, who has less the average number of life expectancy is 70. Some of them are in their 70s, some are in their 80s, still deciding our affair. I want in our 30s, and then on our 20s and 40s, for that kind of struggle for peanut, you know, for things that are minor, you know, minoring in major things. So we must begin to have proper conversation, very strong, serious conversation on what we need, because as of today, a lot of persons see here gave her in a quit and then you're not seeing under Amari because maybe you are not pandering to their own emotion. Ha cholo, Kena if ha cholo, you know, that Nabiafra Atabia in no distant time. Yes. That no will Trump on Abia, no will Israel machine gun and the equipment Abia. You know, Hana Gaza Anochabo. Yes. Hana Chibia and Yeruga come with your own Biafra. So we must have that serious conversation. Amaru, because Igbo, we're Republican people, I the Republican in nature. So I have other conversation to decide where are we going and how do we achieve it. I am happy now Anambra State income and with 50-year plan. But we need to also trickle that around the other states that make up the Igbo tribe. So that kind of move together as a people. Somebody was saying that now onye Anambra Zogo Biafra, which is in Ojuku. Onye Imo Zoya, Imo na Abia. I think Hana Imo na Abia kerie. Mba Imo was Rike, right? Abia was Nnamdi Kanu. Onye boy Zonke. Yes. Na no follow obere go rotate. Okay, yes, the chief of staff to Simon Ekpa is from Enugu. So, Osugo. Mommy, I just acquired a landed property to build my own hospital. No. There is no issue with the land at all. I acquired it from the best real estate company in Nigeria, and that is Pine Leaf Estate and Properties Limited.